everybody. Good afternoon. Welcome back to our channel. This is Lucy here. കഴിഞ്ഞ week I gave you a little intro about PTE എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ picture difference between PTE and IELTS. So now I'm going to take you a little further into little details about PTE. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ videos please keep watching because one after the other we'll be dealing with ഓരോ module ആയിട്ട് നമ്മൾ deal ചെയ്ത് പോണതായിരിക്കും. So before beginning with anything, so all the best and welcome to your journey for PTE preparation with i-Chimes. But as you know, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് PTE എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ why to choose PTE over IELTS. But ഇനി മുമ്പോട്ട് പോണ വീഡിയോസ് എല്ലാം will be focusing only on PTE. But I was just wondering whether PTE the first part അല്ലെങ്കിൽ whenever you go for an exam, PTE the first part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ self-introduction on, which I repeat again, which is not marked but it is timed. Yes, adhu mark illa and you can take it as a way of testing your mind as well. But PTE introduction examining first part aayirikkum where you will have to introduce yourself. Appo PTE self-introduction should be somewhere between 45 seconds to 1 minute. ഏറിപ്പോയ ഒരു മിനിറ്റ് മതി, അതിനോട് കൂടുതൽ പാടില്ല. സോ അതിന് മാർക്കില്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ PTE ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ആർ, ഹൂ യു ആർ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യു ബൈ പ്രൊഫഷൻ. ഇപ്പം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു കെൻ ടെൽ യുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്താ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് യു കെൻ ടെൽ ലിറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യുവർ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ദെൻ ലിറ്റിൽ അബൌട്ട് യുവർ family, because നിങ്ങളുടെ PTE you should be the main part. You should not divert your focus on anything else. Like for example, you could tell I come from a nuclear family consisting of my parents and a sibling. അത്ര മാത്രം മതി, nothing more. Then the main part, why PTE? എത്രയോ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് PTE തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്കൻഡ്, why the country that you are choosing. So ഇത് എല്ലാം കൂടി you should be introducing yourself, and these all things should be included in your self introduction, which should not exceed more than a minute. But that's the first part. Ad examilum varnadana, so you can, if you want, you can actually by heart or rehearse it. Be confident. Record hear yourself out. You'll know how you sound on a microphone. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അടുത്ത പിടിച്ച് മൈക്കിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വോയിസ് എല്ലാം പതറിപ്പോകും. യെസ്, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ലൈക്ക് ആസ് ഇഫ് യു റൈഡിങ് വെൻ യു ടോക്ക് ഓൺ എ ഫോൺ ആൻഡ് യു ആർ റൈഡിങ് എ ബൈക്ക്, അപ്പോൾ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പോലെയാവും. സോ മേക്ക് ഷുവർ യുവർ മൈക്ക് ഇസ് അറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, നീദർ ടു ഫാർ നോട്ട് ടു ക്ലോസ്, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി അടുത്തായാലും ക്ലാരിറ്റി കുറയും. പ്ലസ് യുവർ വോയിസ് മൈറ്റ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് യുവർ ബ്രീതിങ് വുഡ് ബി ഹെവി ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ഓവർഷാഡോ യുവർ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ദൂരം ആയാലും the same problems, So make sure whatever you speak loud and clear and of course fluent enough. Fluency എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ certain people or candidates have a notion or a misunderstanding that സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞാലേ ഫ്ലുവൻസിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. No, speaking fast does not mean you are going to score very well in fluency. Because ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും remember PTE is completely AI. So when I'm talking to a system, you have to make sure what I speak the system understands and registers. If a human involved ആണെങ്കിൽ if I don't understand I can ask you ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ, which you do not get it in PTE. So you have to be fast but make sure whatever you speak is equally timed and paced without unnecessary pauses. ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും it does not mean that you're going to score high in fluency. So ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ഫ്ലുവൻസിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. No, make sure your system records and registers what you speak. So അതിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡും വേണം, എന്നാൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും വേണം. എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the system will not record, and please it will not anyways won't ask you ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്. So you have that negative according to it. Next thing about PTE self introduction കഴിഞ്ഞു, then we'll go to the modules.
മൊത്തം എക്സാം ആസ് വി മെൻഷൻ ബിഫോർ, എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, PTE മൊത്തത്തോടെ 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ്. 71 to 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 4 മോഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾസ് സ്പീക്കിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, listening and reading are the 4 modules. Each is individually timed. And please remember, it's just that if, for example, if reading is 29 to 30 minutes ആണ്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ റീഡിങ് ചിലപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സിൽ തീർക്കുവാണെങ്കിൽ that 5 minutes that I save, I cannot use it or utilize it anywhere else. It's just that I'll finish that module early, I'll begin the other module a little earlier, and I can finish my exam a little earlier. But on the vice versa, ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈം എക്സീഡ് ചെയ്യുവാണ്, 30 മിനിറ്റ്സിനോട് കൂടുതൽ ഞാൻ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ I'll get a pop-up that the session has expired. So it has both the ways. സേവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ ടൈം വേറെ എങ്ങും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതേ സമയത്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ I wouldn't be able to attend the questions in it any further. And next thing about PTE is, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, here the skills are assessed on an integrated basis. What do you exactly mean by that? ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ IELTS എഴുതിയിട്ട് വരുവാണ്, എനിക്ക് റീഡിങ് പാടായിരുന്നു, എനിക്കൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. So I know I wouldn't be getting that desired score that I want. But here, ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, ലിസ്ണിംഗ്, ദർ ഓൾ ഇന്റർകണക്റ്റഡ്. ചില മോഡ്യൂൾസിൽ എനിക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം, ചിലത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് എഴുതണം, ചിലത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പറയണം. So there my reading and listening are assessed together. ചിലയിടത്ത് reading and writing are judged together. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ മാർക്സ് വരുമ്പം എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് മോഡ്യൂളിന് മാത്രമല്ലായിരിക്കും വരുന്നത്. Wherever the speaking is involved, reading ഞാൻ ചിലത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും, അപ്പോൾ അത് സ്പീക്കിംഗ് പ്ലസ് റീഡിങ്. ചിലത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പറയും. So that is listening plus speaking. So speaking module marks വരുമ്പം I have speaking marks coming from all other modules wherever the speaking is involved. So for example, if my first 5 questions I'm not able to perform as to my expectations, do not worry, because I still have 60 plus questions to compensate for the loss. Provided there's just one tip and trick in this, that is, please treat every single question of your PTE as your first question. Give it your 100%. ഒരു 4 5 പോയാലും not to worry, do not fumble, do not lose confidence. Go ahead, you still have 60 plus more questions to perform. Because speaking ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസിനായിരിക്കും മാർക്ക് വരുന്നത്. Now since we're talking about the scorecard and marks, have you ever thought how a speaking or how a PTE marks card looks like? So I'll tell you about how go it. One added benefit that PTE Score Card has, which other scorecard doesn't, is just that, like for example, if I IELTS എഴുതി, എനിക്ക് മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് 7 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ലിസ്ണിംഗ് 6 ഉണ്ട്, റൈറ്റിംഗ് 7 ഉണ്ട്. But I really don't know where I stand in my spelling or vocabulary. പക്ഷെ ആ ഒരു എന്നെ PTE അതൊരു added benefit ആണ്. Because your scorecard will not only reflect your speaking, listening, reading and writing individually, but there's another section called as enabling skills, which will be showing it now. So this enabling skills like grammar, oral fluency, pronunciation, spelling, vocabulary and written discourse, idum reflect cheyyunnundu, which is automatically reflected in your upper modules. Listening, writing, reading. If I am speaking like 7 kittiyengi, I can also know as an individual, was my vocabulary good enough? Was I pronouncing my words well? So this would be reflected in my marks. If I get high score listening ni kittiya tane, I know where I stand on my vocabs or my pronunciation or my spellings. So this is another added benefit. A PTE scorecard shows you your true self, just not on your overall skimming and either. In detail, you will also know as to where this is my weakness or this is my strength. So this is how a PTE scorecard looks like. You have an overall 88, 90, 90, 90. This is an example or a scorecard that I got it from Google. I'm just trying to show you how a scorecard looks like. So ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് സെന്ററിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്നത്, ഇതുവരെ വാലിഡ് ആണ്,
when you wrote the exam, your candidate information, everything would be on the right hand side of the scorecard. And here is the thing that I was talking about, skill breakdown. Listening, reading, writing and speaking individually, which will be marked out of 90. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് enabling skills. ഗ്രാമറിൽ എത്രയുണ്ട്, oral fluency, pronunciation, spelling, everything would be individually being reflected on your marks card. You, as a potential candidate, seeker, you would know where you stand. Also, this would be reflected by your admission procedures or wherever you send your scorecard. They will also get to know about it. So this is how a PTE scorecard looks like, which is entirely and totally different from any of these scorecards that you get through. So now we dealt with what an introduction is and how your scorecard of PTE looks like. In the other videos, we'll be going into one module each and different type of questions that we'll be dealing. So please watch out for my another video. Till then, have a good day. Bye.